So, ladies and gentlemen, welcome to the practice language program again. Really, today I'm so happy, to being with us and to practice, the English alphabet and their pronunciation. في الواقع في قمة السعادة نلتقيكم في هذه القناة، واليوم بنبدأ في أحرف اللغة الإنجليزية وأصوات الحروف. يعني بيجينا أسئلة كثيرة إنه الواحد بيقول يعني كيف نطق الحرف والصوت، يعني في فرق. مثلا باللغة العربية عندنا يعني الحرف، مثلا اسمي آدم أول حرف ألف وبينطق أ. نفس الشيء عندنا في اللغة الإنجليزية، فإن شاء الله بنوده و5 دقائق وبنعود. إذن سيداتي سادتي، عندنا في اللغة الإنجليزية 26 حرف وعدد الأصوات 44. يعني ما تستغرب، نفس ما عندنا في اللغة العربية 28 حرف وعدد الأصوات أكثر من 44 بكثير. يعني مثلا باللغة العربية عندنا باء، في حالة بتديو النسب أو الفتحة بينطق باء، في حالة تديو الخفت أي الكسرة بينطق بي، في حالة تديو الضمة بينطق بو. يعني نفس الشيء موجود في اللغة الإنجليزية. إذا كان في اللغة العربية ما عندك أي مشكلة، في اللغة الإنجليزية بيكون لك شنو أسهل من لعبة أطفال. إذن ركز معانا وخلينا نبدأ. The English and their the alphabet and their pronunciation. Let us to start. Firstly, we have the first pronunciation, saying like a, I. For example, like ant, أي النملة, and apple, أي التفاح. And also we have B. For example, bat, بينطق bat, book, like this. And also here we have C. That means we have two syllables. First one, K and C. K إذا كان سببه الفاول letter بينطق K، ويقرأ card. For example, car العربة. And C like center أي المركز. Also we have D بينطق دا like duck. And also dot اللي هو الباب. And E, the pronunciation E بينطق A like H. and elephant الفيل. في الكورس دي يا اخوانا احنا بنكتر اللغة الإنجليزية لأنه هو بيختص بالناس المبتدئين or the beginner from the English language. That matter. Also we have F خفيفة كده. F بينطق فا like fish and face. fish اللي هو السمك. Also we have G بينطق جا. For example, green and gift أي الإهداء. And also here we have H. A lot of people are saying H, not H, like وينطق ها like horse and house اللي هو المنزل. Also let us continue. We have I
I بينطق E. ice cream بينطق A, like ice cream, ice and ice cream. Also we have J بينطق J, job أي المهنة أي العمل وظيفة job. Also we have a K, look here, K بينطق K, like kit baby أي الطفل, and key اللي هو المفتاح. Also we have L, the pronunciation is la, light, for example, light, land. And we have M, وينطق أي ma, like man and milk. Also we have N, pronunciation is na, like nasal, and we have nurse اللي هو ملائكة الرحمة الممرضات. O وينطق O, like oil, الزيت, orange. And also, ladies and gentlemen, we have P. We have difference between P and P, you know. Here, say it P. For example, let me to mention. If you have one paper here, you can say, you know, P, like this, ladies and gentlemen, P, like this, P, and here, B, here, P, like this, okay? Also, you know, we have here Q, like queen and questions. Also, we have R, into rain, rat. Also, be careful from this pronunciation or the sound of them. Here we have S, بينطق sa, like start, sun, shams. And also we have T, وينطق ta, like tiger. Keep connecting. Also, you know, we have the U, that mean, you know, the pronunciation of U, like upper, an umbrella, you know, المظلة هي الواقع من الشمس. Also we have V, like fan and verse. Also we have W, you know, like window, watch. Also we have X, like X-ray, for example. Also we have Y, like yellow and Yusuf. Also we have the last one, Z, or American we say Z, like the and zebra. Okay, thank you, ladies and gentlemen. Okay, the audience, keep following and don't forget the like والاشتراك في القناة يا أخوانا لتشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.